Hello and welcome back to SRE classes. In today's class, we shall be continuing off from where we last left off. So last class আমরা 6 points of the করেছিলাম. In this class, we shall continue with the 7th number point, that is accounting for material costs. So here we are going to do multiple numerical. That is why the name of this class is Materials Part 2 Numerical. So accounting for material cost. Now এখানে আগে আমি বলেছিলাম যে we are going to understand the derivation of EOQ formula. So derivation এর জন্য হয়তো 2 থেকে 3 marks দেওয়া থাকতে পারে. How to do that derivation, that I am presenting on the screen. So basically EOQ is dependent upon an assumption, the assumption being annual order cost or annual carrying cost is equal at that point. Okay, so saying that, let us try to break it down. What is annual ordering cost? On your screen, as you can see, annual ordering cost is number of orders per year into ordering cost per order. মানে টোটাল যত কটা অর্ডার দেবো সারা বছরে এবং পার অর্ডারে কতটা কস্ট সেটা মাল্টিপ্লাই করে দিলে অ্যানুয়াল অর্ডারিং কস্ট আমি পেয়ে যাব। বাট নাও লেট আস ট্রাই টু ব্রেক ইট ডাউন ফার্দার। অ্যানুয়াল অর্ডারিং কস্টকে আমাদের যে পোর্শনটা আছে নাম্বার অফ অর্ডার্স পার ইয়ার, দ্যাট ক্যান বি এগেন সাবডিভাইডেড ইনটু টোটাল যে ডিমান্ড ডিভাইডেড বাই নাম্বার অফ ইউনিটস ইন ইচ ডিমান্ড। মানে আমার যদি ওভারঅল পুরো বছরে 12,000 ইউনিট লাগে, তাহলে আমার একবারে যদি আমি 1000 খানা ইউনিট অর্ডার করতে পারি, তো কতবার আমার অর্ডার করতে হবে? 12 বার অর্ডার করতে হবে। সেই ব্রেকডাউনটাকে কিন্তু অ্যানুয়াল ডিমান্ড ডিভাইডেড বাই নাম্বার অফ ইউনিটস ইন ইচ অর্ডার, সেই জায়গায় আমি ব্রেকডাউন করে লিখেছি, মাল্টিপ্লাইড বাই অর্ডারিং কস্ট পার অর্ডার। এবার এদের আমি শর্টকাটে লিখবো। অ্যানুয়াল ডিমান্ডকে আমি এ লিখছি, নাম্বার অফ ইউনিটস ইন ইচ অর্ডারকে আমি কিউ দিয়ে ডিনোট করছি, আর অর্ডারিং কস্টকে আমি ও দিয়ে অর্ডার করছি। সো আমি লিখতে পারি এ বাই কিউ ইন্টু ও। এবার অ্যানুয়াল হোল্ডিং কস্ট বা ক্যারিং কস্ট যেটা, সেটাকে আমি কি করতে পারি? অ্যাভারেজ ইনভেন্টরি লেভেল ইন্টু ক্যারিং কস্ট পার ইউনিট পার ইয়ার, সেটা আমি লিখতে পারি। নাও এই অ্যাভারেজ ইনভেন্টরি লেভেলকে আমি আবার ডিভাইড করে দিতে পারি অর্ডার কোয়ান্টিটি ডিভাইডেড বাই 2, তো এটা অ্যাভারেজ পেয়ে যাচ্ছি। ওকে, ইনটু সি। এবার অর্ডার কোয়ান্টিটি আমি আগের লাইনটাতেই লিখলাম, অর্ডার কোয়ান্টিটিকে উই আর ডিনোটিং ইট বাই কিউ, so q by 2 into c denotes cost, carrying cost per unit per year. So these are the basic formulas. Now EOQ assumption টা যেটা বলছে, order annual order cost is equal to annual holding cost. So এই জিনিসটাকে আমরা গ্রাফিক্যালি রিপ্রেজেন্ট করলাম। annual holding cost আগে লিখলাম equals to annual order cost পরে লিখলাম। Now আমরা যদি লেফট হ্যান্ড রাইট হ্যান্ড অ্যাডজাস্ট করি, কিউটাকে যদি আমরা লেফট হ্যান্ড সাইডে নিয়ে যাই, তো কিউ যেটা ডিনোমিনেটরে আছে সেটা নিউমারেটরে মাল্টিপ্লাই হয়ে যাবে, তাই এটা কিউ স্কোয়ার হয়ে গেছে, ডিভাইডেড বাই 2 ইন্টু সি, আর এখানে এ ইন্টু ও। In the next line what we find is 2 টাকে এই সাইডে আমরা নিয়ে চলে যাব, c টাকেও আমরা রাইট হ্যান্ড সাইডে শিফট করে দেব। সো আমার লেফট হ্যান্ড সাইডে কিউ স্কোয়ার পড়ে আছে ইকুয়ালস টু 2ao ডিভাইডেড বাই সি। এবার স্কোয়ারটাকে সরাতে গেলে রাইট হ্যান্ড সাইডে আমরা স্কোয়ার রুট আনতে হবে, মানে অ্যাকচুয়ালি লেফট হ্যান্ড সাইডে স্কোয়ার রুট আসবে, রাইট হ্যান্ড সাইডে স্কোয়ার রুট আসবে। তো স্কোয়ার রুট অফ স্কোয়ার বিকামস কিউ, কিউ স্কোয়ার রুটের স্কোয়ার রুট হবে কিউ টু দি পাওয়ার 2 এর স্কোয়ার রুট হবে কিউ, আর আরেক সাইডে স্কোয়ার রুট অফ 2ao divided by c. Now this is the derivation of EOQ. Please make sure that after this video that you write it down and practice it by yourself so that you may be able to learn this better. Okay, নিচে প্র্যাকটিস না করলে কিন্তু কোনোদিনই শিখতে পারবে না। Okay, so saying this, let us move on now. Now we are going to start off with certain numerical. So illustration 1. You can see on the screen it is written monthly usage 250 units, cost of placing and receiving one order rupees 30,
Cost of materials per unit rupees 5, carrying cost 10% of inventory value. Find out EOQ. তো এখানে আমার কি দরকার, EOQ এর জন্য অ্যানুয়াল ডিমান্ড দরকার, নট মান্থলি, নট উইকলি, নট ডেইলি, অ্যানুয়াল ডিমান্ড আমার দরকার। এখানে মান্থলি ইউজেজ দেওয়া আছে 250 ইউনিটস, সো ইন দ্যাট কেস আমরা অ্যানুয়াল ডিমান্ডটা বের করার জন্য 250 into 12 করে দেব। So this is what we have done in the first line, monthly usage 250 দেওয়া, annual usage এর জন্য 250 into 12 করে দিলাম, 3000 units বেরিয়ে গেল। Okay, next, cost of placing and receiving one order, cost of order আমার 30, আর cost of material যদি 5 হয় আর carrying cost 10% of inventory value, in that case carrying cost per unit, যেটা হয়তো স্ক্রিনে আপাতত লেখা নেই, that will be 0.5. Cost of carrying per unit will be 0.5. It is not written on the screen, but it will be written on the numerical formula মধ্যে সেটাকে include করা হবে। So please note, carrying cost per unit according to question, cost per material is 5, carrying cost is 10% of inventory value, so 10% of 5 is 0.5. ওকে, সো এবার এই ভ্যালু গুলোকে আমি সাবস্টিটিউট করে দিই। দেখো ব্র্যাকেটসে আমি অ্যানুয়াল ইউজেজের পাশে এ লিখেছি, অর্ডার কস্টের পাশে ও, ক্যারিং কস্টের পাশে সি। পরীক্ষাতে যখন করবে ফুললি এইভাবেই করবে, ঠিক আছে। নেক্সট আমরা এই জিনিসটাকে ইওকিউ, যেহেতু আমাকে বের করতে বলেছে, ফাইন্ড আউট ইওকিউ, সো ফর্মুলাটা বসালাম, ভ্যালুগুলোকে সাবস্টিটিউট করলাম, 2 into a is 3000, o is 30 আর c is 0.5 করার পর root over 36,000, answer comes to 600 units. ওকে, 600 units। এবার অনেকে হয়তো বলবে স্যার ম্যাথমেটিক্যালি রুটের ক্যালকুলেশন করার পর প্লাস মাইনাসে আনসার আসে। We have been taught in our school level যে যখনই রুটের সাইনটাকে সরাবো, অপারেশনটা অ্যাপ্লাই করার পর answer should be in plus minus units. Yes, you are absolutely right, but এখানে আমাদের লজিক্যাল অ্যাপ্লিকেশন করতে হবে, সেটা মাইনাস আমরা লিখতে পারবো না, বিকজ ইউনিটস ক্যান নট বি ইন নেগেটিভ, ঠিক আছে, ইউনিটের ভ্যালু গুলো কোনোদিন নেগেটিভসে হবে না। ওকে, দ্যাট ইজ ওয়াই অনলি পজিটিভ ভ্যালু উইল বি অ্যাপ্লাইড। পরের অঙ্কটাতে চলো, let us do the next numerical. Question is on your screen. If you want, you can pause the video, look at the question, solve it, and then check if you have done it correctly or not. ঠিক আছে, কোশ্চেনে বলা আছে annual demand 1,20,000 units, ordering cost per order is rupees 72, carrying cost per unit per annum is rupees 12. Find out EOQ. খুব ডাইরেক্ট ভাবে দেওয়া আছে সমস্ত কিছু, আমি আর পুরো ডিটেলসে লিখলাম না, বাট ইউ মাস্ট রাইট ইট ইন ডিটেলস। আমি জাস্ট এখানে শর্টকাটে অ্যাপ্লাই করলাম, because you already know what does A stand for, what does O stand for, what does C stand for, ঠিক আছে, but in exam you have to write it in full, দিয়ে ব্র্যাকেটসে তাদের শর্টকাটটা অ্যাপ্লাই করে দেবে, অ্যানোটেশন গুলো, ঠিক আছে। let us move ahead, সেম আবার আমরা অ্যাপ্লাই করে দেব ভ্যালু গুলোকে, 2 into 1,20,000 into 72 divided by 12, পুরো ক্যালকুলেশনটা করে নেওয়ার পর আনসার আসবে 1200 units. I hope this is also clear. Let us move forward to the next numerical, illustration 3. এখানে বলা আছে cost of materials per unit is rupees 50, weekly consumption is 300 units, ordering cost per order is 650, stock holding cost 2% per month. Calculate the EOQ and optimum number of orders per year. ঠিক আছে, number of orders per year, that I will explain. I have not done it for you, but I will explain, and it is your task to do it. Okay, so let us try to understand এখানে হয়েছেটা কি। cost of materials per unit দেওয়া আছে, that I would not directly need in the formula, directly আসবে না। weekly consumption is 300 units, so 300 যদি weekly হয় তাহলে full year এ কত হবে, 300 into 52, because there are 52 weeks in a year. তো annual demand এর জন্য 300 into 52 করে দিলাম, 15,600 বেরোলো। ordering cost per order, per order এর cost আমার 650 আসছে,
very good. Stock holding cost 2% per month, ঠিক আছে, অন কস্ট বলা আছে। এবার কস্ট অফ মেটেরিয়ালস কত, ফার্স্ট লাইনে দেখো দেওয়া আছে কস্ট অফ মেটেরিয়ালস per unit is rupees 50, so 2% of 50 but that is per month, so তাই আমি multiplied by 12 করে দেবো for the whole year, so ultimately আসছে cost of holding 12. okay, এবার ultimately আমি ফর্মুলাটা অ্যাপ্লাই করে দেবো, EOQ equals to root over of 2AO divided by C. So ultimately এখানে ভ্যালুটা কত আসছে, 2 into 15,600 into 650 divided by 12 আসছে 1300 units. Now you know that the answer is 1300 units. এটা হলো calculate the EOQ সেটার আনসারটা। বাট এখানে আরেকটা প্রশ্ন আছে অপটিমাম নাম্বার অফ অর্ডার্স পার ইয়ার। তো আমার এইটা যদি পার অর্ডারে আমি অর্ডার করি, 1300 ইউনিট যদি আমার পার অর্ডারের কোয়ান্টিটি হয় আর আমার টোটাল 15,600 দরকার পড়ে, ইন দ্যাট কেস টোটাল কতবার আমাকে অর্ডার করতে হবে, 15,600 divided by 1300 will be the total number of orders per year, and that is the optimum order. Optimum কেন, because EOQ এর ভ্যালুটা নিয়ে যখন আমি ডিভাইড করছি সেটা অপটিমাম কোয়ান্টিটি দিয়ে ডিভাইড করছি, আর অপটিমাম কোয়ান্টিটি দিয়ে ডিভাইড করলে অপটিমাম নাম্বার অফ অর্ডারস আমি পেয়ে যাব। okay, I think this is clear. Please do it by yourself. Okay, and let us move forward to the next question now. Illustration number 4 বলা আছে এখানে, from the following particulars find out economic order quantity using EOQ formula and tabulation method. So at this moment we are not going to do the tabulation method, ঠিক আছে, tabulation মেথডটা অনেকটা লেংদি, ঠিক আছে, so এত লেংদি প্রসেসটা করে কোনো লাভ নেই। ওকে, if time permits after finishing the syllabus I will also show the tabulation method under EOQ. okay, so let us carry on with this numerical. বলা আছে annual demand 1200 units, ordering cost 90, carrying cost per unit per annum 15% of material cost। দেখো material cost বলে কিছু দেওয়া নেই, ঠিক আছে, আমাকে ডাইরেক্ট এটা বলে দেওয়া আছে কিভাবে ক্যালকুলেট করেছে 15% অফ মেটেরিয়াল কস্ট, আমার খালি দরকার ক্যারিং কস্ট পার ইউনিট পার annum, এটা পেয়ে গেলে আমার হয়ে গেল, কিভাবে এসছে সেটা দিয়ে আমার মাথা ব্যথা করার কোনো দরকার নেই। ওকে, সো এখানে ₹15 is the carrying cost per unit per annum, cost of material per unit is 100। ঠিক আছে, চলো let us try to solve it. সলিউশন আমি এখানে ডাইরেক্ট ফর্মুলা দিয়ে করছি, তোমরা জানো A is for annual demand, O is for ordering cost, C is for carrying cost। আমি জাস্ট ভ্যালুগুলোকে ডাইরেক্টলি পুট করে দিচ্ছি, 2 into 1200 into 90 divided by 15, এটাকে ক্যালকুলেট করলে 120 ইউনিটস আসবে। ওকে, now followed by this we shall move to the next type of numerical. কোশ্চেনটা দেখো এখানে দেওয়া আছে, from the following information regarding a particular type of material calculate reordering level, minimum level, maximum level and average stock level. Now এটা হয়ে গেল আমার different types of inventory level গুলোকে ক্যালকুলেট করার জন্য। okay, in the last class I have given you the formulas, in this class we shall be carrying on with the numerical. So first numerical যেটা এখানে বলছে সেটা, it's not about finding EOQ, it is about finding the different ordering levels. So আমার first stage এটা বলা হয়েছে reordering level বের করতে হবে, আর বিভিন্ন ইনফরমেশন যেগুলো প্রোভাইড করে দেওয়া হয়েছে সেটা হলো reorder quantity, time required for delivery, minimum consumption, maximum consumption. okay, so let us try to find this. Firstly, reorder level, কি করে আমি রিঅর্ডার লেভেল বের করব, ফর্মুলাটা তোমাদের স্ক্রিনে আবার ডিসপ্লে করা হয়েছে, ম্যাক্সিমাম কনজাম্পশন ইনটু ম্যাক্সিমাম ডেলিভারি পিরিয়ড। এখানে কোশ্চেনে ম্যাক্সিমাম কনজাম্পশন ইজ 6 মান্থস, ম্যাক্সিমাম ডেলিভারি পিরিয়ড ইজ 4 মান্থস। ওকে, সো এটাকে বলা হচ্ছে 6000 ইনটু 4 equals to 24,000 units. okay, next minimum level equals to reorder level minus normal consumption into normal delivery period। এই ফর্মুলাটা জাস্ট দেখে অ্যাপ্লাই করতে হবে, এন্ড ফর্মুলাগুলো কিন্তু মনে রাখতে হবে। ওকে, সো এখানে মিনিমাম লেভেল ইজ
reorder level, reorder level এর ভ্যালুটা আমার কত 24,000 units. Normal consumption is আমার দেখতে হবে এখানে normal consumption বলে কিছু দেওয়া নেই। In this case normal consumptionটা আমরা কি করে বের করব, maximum plus minimum divided by 2. So 6 plus 3 divided by 2 4500 এখানে আমার আসবে, ঠিক আছে। নর্মাল ডেলিভারি পিরিয়ডও বলা নেই, ম্যাক্সিমাম আর মিনিমাম বলা আছে, এগেইন দুটোকে প্লাস করে ডিভাইডেড বাই 2 করে দিতে হবে। ওকে, so that is what has been done in the next line, 24,000 minus normal consumption এর জন্য 3,000 plus 6,000 divided by 2 আর normal delivery period এর জন্য 2 plus 4 divided by 2. So value গুলো আসছে 24,000 minus 4500 into 3, এই 3 টা আসছে এই নরমাল ডেলিভারি পিরিয়ড থেকে। সো 4500 into 3 13,500, এবার সেটা প্লাস মাইনাস করে দিলে আলটিমেটলি আসছে 10,500 ইউনিটস। ওকে, মিনিমাম লেভেল আসছে 10,500 ইউনিটস। নাও our task is to calculate maximum level. maximum লেভেলের জন্য আসছে ফর্মুলাটা reorder level plus reorder quantity minus minimum consumption into minimum delivery period. Reorder level আমাদের জানা আছে 24,000 units, সেটা লিখে দিলাম। reorder quantity মানে এখানে দেওয়া আছে reorder quantity 36,000 in the question. Minimum consumption period 3,000, minimum delivery period 2 months. So সেটাকে মাল্টিপ্লাই করে দেব। So calculation করে আমার আনসার আসছে 45,000 units. So minimum level 10,500, maximum level 45,000 units. We are still left out with the last thing that has been asked, average stock level. সেটা কি করে ক্যালকুলেট করব, minimum stock level plus maximum stock level divided by 2. সেটাই আমরা করলাম ফর্মুলাতে। এবার মিনিমাম আছে 10,500, ম্যাক্সিমাম আছে 54,000 units divided by 2, 32,250 units. ওকে, সো এইভাবে ডিফারেন্ট স্টক লেভেলের ক্যালকুলেশন করতে হয়। I hope this was clear. So let us move on to the next numerical. বলা আছে এখানে, from the following information calculate reorder stock level, minimum stock level, maximum stock level, average stock level. সেই আগে যে প্রশ্নটাতে যা যা ইনফরমেশন বের করতে বলেছিল এক্স্যাক্টলি সিমিলার ইনফরমেশন বের করতে বলেছে। ওকে, সো এখানে reorder quantity 40,000 units, time required for delivery 2 to 4 months, maximum consumption 10,000 units per month, normal average consumption 7,000 units, minimum consumption 4,000 units per month. Okay, chalo tahole let us try to figure out how to solve this numerical. Reorder stock level, I hope you remember the formula, maximum consumption into maximum delivery period. Maximum consumption 10,000, maximum delivery period 4, 10 into 4 40,000 units. Minimum level reorder level minus normal consumption into normal delivery. Normal consumption direct দেওয়া আছে 7,000 units per month, normal delivery period 3 হবে, ঠিক আছে, because 2 plus 4 divided by 2, আমি এটাকে ডাইরেক্ট 3 লিখলাম এখানে। ওকে, so reorder level 40,000 minus normal consumption যেটা ডাইরেক্ট দেওয়া আছে 7,000, normal delivery period দেওয়া নেই, আমাদের বের করতে হবে 2 plus 4 divided by 2, অ্যাভারেজটা বের করতে হবে। So this comes to 40,000 minus 21,000, which gives us 19,000 units as the answer for minimum stock level. Maximum stock level, reorder level plus reorder quantity minus minimum consumption into minimum delivery period. Reorder level আমার 40,000, reorder quantity ও আমার 40,000। এবার মিনিমাম কনজাম্পশন কত আসছে, সেখানে আমার কোশ্চেনে দেওয়া আছে 4,000, মিনিমাম ডেলিভারি পিরিয়ড 2, সো 4,000 into 2 করে দিলেই হয়ে যাবে। এবার আছে কি 72,000 is the answer. Average stock level, minimum stock level plus maximum stock level gives us average stock level, সেটাই করা হয়েছে, and we find the answer as 45,500 units. Okay, this is where we solve this numerical, and this is how we do it. Okay, next আরেকটা numerical করে we will end this class. This is another numerical, এখানে আবার same জিনিসগুলো বের করতে বলেছে, and we are given the similar type of information on the screen. Okay, so let us use this information and let us try to find out reordering level. By this time you should be able to already apply it by pausing the video.
If you are not pausing the video and doing it, that means you are not practicing, and if you don't practice, you will not learn. So anyways, reorder level equals to maximum consumption into maximum delivery period. Maximum consumption আমার এখানে কোশ্চেনে দেওয়া আছে 9000 ইউনিটস, ম্যাক্সিমাম ডেলিভারি পিরিয়ড 4 মান্থস আসছে আমার রিঅর্ডার লেভেল 36000 ইউনিটস। মিনিমাম লেভেল কত আসছে? রিঅর্ডার লেভেল মাইনাস নর্মাল কনজাম্পশন ইনটু নর্মাল ডেলিভারি পিরিয়ড। সেটা যদি ভ্যালুগুলো দেখি 36000 মাইনাস normal consumption আমার দেওয়া আছে 6000 units per month into delivery period, again 2 plus 4 divided by 2 gives us 3. So এটাকে solve করলে 18000 units is the minimum stock level. Maximum stock level again reorder level আমার 36000, reorder quantity 36000, minimum consumption is given 3000 আর minimum delivery period 2. So 3000 into 2 করতে হবে, এখানে 6000 minus হয়ে যাবে from 72000, answer will be 66000 units. Okay, next average stock level, again take minimum level and maximum level, add them up and divide them by 2, we get the answer as 42000 units. Okay, so these are the different types of numericals that we have to do, and we have completed this portion, accounting for materials. In the next class we shall move on to the next portion of materials. আমরা second portionটাকে আজকে complete করলাম, we will move on to the third portion. Okay, thank you so much, have a good day.